hidden field. Second one is the URL rewriting. Third one we discuss what is cookies, and we also identify that we are not getting a expected result from here. Okay, so you see here in the welcome servlet, though we get the UID, which one? This is login servlet. Okay, we are not getting actually the actual UID, right? So problem is that we use a for loop here. For loop here in welcome servlet. Where is the for loop? Okay, whether this is not the right program, right? Which one? This one, that we use a cookies object and we retrieve this cookies information from where? So cookie ck equals to new cookie, response dot add cookie, response dot send redirect, profile dot, sorry, this is profile dot servlet. This is welcome servlet, that is not there. So I think here maybe a profile dot servlet. Just a minute. Okay, this one, sorry. This is profile dot servlet, not this one. So this is our login, not login test. This is 4.1 profile servlet, and here you can see that whatever we send response, okay, we send a response here from this login page. What we do, if a valid user is there with a predefined user ID and password, then you create a cookies object with this UID and password pair, and you add it to the response object so that it will save in the browser, and you also redirect the page to some other servlet, that is profile servlet. And in profile servlet, what we get here, in profile servlet, first we iterate the cookies object, first we receive the cookies object, cookies ck equal request dot get cookies. So as I mentioned here, multiple cookies object may be saved in your browser, so all such cookie information can be retrieved from this servlet, okay, by using this method get cookies. So then you also have a predefined cookies name and predefined cookies name. So you want to identify what is the cookies value for this one. So we iterate this one for I equals to 0 to cookie dot length, and here when we print this user ID, that will give some unusual behavior. The question is why? Because you see that we use a for loop. So this is iterated, and we check whether s1 dot equals admin or not. Okay, and then you retrieve the pass variable. But this one is iterated again for the next cookies information. So that's why you see password is not modified, but every time this loop iterated, the S1 will be modified. That's why we are getting some unusual behavior. So here, if we get the predefined cookies as admin, then you can use here break statement so that you can get exact value of S1, that is admin. Okay, so it will not modify further the S1 value, not populated or modified further. So you actually exit from this loop. Okay, in that case we get the desired result. Okay, so that is the problem. So we right click and here run as on server. So we select the server and next and finish this one. Just wait for a few minutes, then
আমি অ্যাকচুয়ালি সার্ভারটাই মনে হয় চালু করেছিলাম না আগে, দেখছি হয় কি। Okay, and user ID is admin and password is admin@123 and login. So now you see, okay, again the same thing. Why this one? User ID is JSON ID. Oh, sorry. I have not built that project. Sorry. Add or remove program. So because we modify the servlet, so every time we modify the servlet, we have to clean that one. Okay. So this is just we perform the reviewing the WAR file. Now we build this one. Otherwise, it will not reflect it. So this is the build project. And now I run this one. So run as on server. So this is admin and password is admin@123. So just run this one. Now you see the result is detected as per our expectation. Is that clear? Hello? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we move to the next one. That is simple example of servlet cookies. That is that we already discussed this one with this example. Okay. Now I move to move further. That is the login page design again. Just a minute. One is waiting. Okay. So you all are requested to put your attendance here in the message box. Okay. Next one, we just move to the next topic. That is login logout. Is that the login logout? Sorry. No. This is not login logout. We'll move to the. This is second servlet. This is web.xml. Next example is the servlet login logout example. So using the cookies, we also can perform the login logout operation. Okay. So here you see we are taking some. We are taking here some of the pages like index.html, and I think all of you are familiar what is the objective of the index.html or index.jsp. Then there is a link.html and then login.html. These are all static page. Okay. And they are login servlet.java, logout servlet.java, and profile servlet.java, as well as the web.xml. So these are some of the pages. So what we will do here to perform this operation, first you create all such pages. Okay. Then I think this is your home task.
to implement the login logout. Okay, I just give you this assignment to you in the form of assignment here, that you have to perform and perform the operation and submit in the Google Classroom. Okay, that is very simple. So you see that you have the index.html. This contains some URL. What are the URL? First one, login.html, logout.html, and profile.html. So these contain some anchoring. Okay, so other than giving assignment, I just write this code also. Okay, sorry. So I just first how we implement this one, because I give some tough assignment to you. I just compute the same simple assignment. Okay, so here we create another project. Right click, new dynamic web project, and project name is Day05, and runtime environment is there. By default, it takes all the necessary runtime environment. And now I finish this one, that is Day05. So Day05 is created. So I just close rest of them, rest of the file. And in the Day05, we have, what are the pages? Index.html. So we create an HTML page. We create a HTML page here. So right click, new HTML file. And this is index. Okay, sorry. This is index.html, the file name, and next and finish. So this is main, and this is simply HTML page. Okay, and in the web1f we also have the web.xml. So by default it will open the index.html. So I just remove rest of them, rest of the file. So this is our web.xml. This is our web.xml. Then we also have link.html and login.html, another two HTML file. So right click, new HTML file, that is link.html. This is another file, and there is another one, that is login.html. Right click, new HTML file, that is login.html. So these are the three files that is defined, as well as there are three servlet class, that is login servlet, logout servlet, and profile servlet. So I just create this one. So right click, new servlet, that is suppose package P1, and it is login servlet, and next, and suppose this is do get, and this is finish, and I also create some other one, logout servlet. This is package P1, and this is logout servlet, and next,
and finish. So the second one, and another one is the profile. So right click, new, Servlet, that is package P1, and it is profile. So this is another one. So this is profile Servlet, and do get and finish. So these are the necessary file, necessary file where we have to put our code here to implement the logging using cookies. Okay, I just restructure this one by removing all unnecessary code here and documentation. So this is Control S and remove this one and remove this one, remove this one, remove this one, remove this one, shift and remove this one. So second one, and another one is there, that is profile. They also delete. So save this one. This is our overall structure or all the necessary file that is required. Now in the HTML file, basically index.html that contains some link. So we also create such a link. So we have this one, index. So in the index, in body section, welcome to some message, welcome message. So you can put it inside a H2 or H3. Just write here H3, welcome to, welcome to login page বা welcome page. Okay, welcome to a page, welcome to কোনো একটা message CGC দিলাম, and then some anchoring tag is there, that is harf, HR, a harf, and first harf. So here you see that we have three messages: login, logout, and profile. Okay, so according to we just write here. So first one for login, the message login, login, this one, and for login you actually call login.html, login.html. Okay, and you also have some more anchoring tag. So end, Control V and Control V. So suppose it is logout. So the class name here, that is logout, that is the URL or the servlet, and you also can move to profile page. So the servlet is profile. So here the profile you can see here, and this is logout, and this is so these are the different anchoring tag, and I save this one. So this is our index page, and now when you click the login logout like this, you move to a login page, and login page contains some user ID and password field like some previous pages. Okay, so you just go create this one. So login.html. So login.html, we will write this one in terms of table. So table, and this is align center, and you put that table inside a form. And this form ends here after the table.
This is from, and action. What is action? Action is login servlet. Action is login servlet. And this table contains two fields between the tr, and this is tr, and within the tr there are two td. So td, and slash td, and this is username, and this is another td, that is slash td, that is the input text field. So input type of the text, and there is some identifier for this text field. Sorry, just wait for a minute. Java. For this one, input here password, and input type here password, input type is password, and this is pass. So this is td, and another tr and td is there. You can use other than reset if you do not want that reset field. So you can remove, you can content with only one. So in that case, you see that if this is a submit button, and name equals to suppose login. So in that case, it is you can see this is a name, not name. This is value. Value equals to suppose submit. So login actually in the left side. Okay. So now suppose you want that value to be here in the middle, then what you have to do? This is td. There is a that is column span. If you make it 2, and if you make also align as center, so you can see now login in the middle. Okay, so this is your login page. This is his login page, and another thing that the action is login servlet, but the method is not yet defined. Okay, so here method. Just a minute. Just 1 minute.
Yes, CPU 30, RAM 59%. Problem with the CPU. Again, Node.js is there. This is a virus, I think. This is again Node.js. JavaScript is very dangerous here. So team viewer is also there. I just remove this one. This is a virus. This is virus. And is there any more? No. No virus is in runtime. So I just close this one. So this is the login page. Now here the method equals to suppose get. So in the login servlet, we have the doGet method, and in the doGet method, again we write here. So this is our login, and login servlet. Just you can see here what they do. Here request dot get request dispatcher dot include, that actually follow the include request response, means that actually call the link.html basically here, but include link.html. Okay, so whatever have here in the link.html, whether there is link.html basically that contains this one, means that is actually that is not yet to be modified, means nothing but this is this type of thing, login, logout, and profile, that is at the top of this one of this login servlet. That's why it include by using the request dispatcher. So we also can do this one. So I just copy here this this from the index.html, and these are the three that we copy, and we also have here the link.html, right? This is link.html, and we populate this one tab, Control V, and other than this, it suppose this is the content, okay, and you also can remove rest of the content. It may not have any other thing, just like these three, okay. So Control S this one, and I just check here the logout. No, nothing is there, only login is there. Okay, I just include, I just Control Z this one. Okay, so Control S this one. So this is login, logout, and profile that we want to include. And if we remove this header section, no problem will be there. I think only body that contains login, logout, and Control S like this. And this is login.html. Okay, this is login.html. ওকে, আমার যেটা প্রবলেম হয়েছে একটা জিনিস বলি, যে নেটটা চলে যাওয়ার জন্য সবার অ্যাটেন্ডেন্সটা কিন্তু চলে গেছে মেসেজ বক্সে। ওকে, নেটটা ইন্টারনেট ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য অ্যাটেন্ডেন্স সবার চলে গেছে। সো হ্যাঁ, আরেকবার দিয়ে দিতে পারো। ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম যে that is the link.html, and in the login servlet, what they do here in the login servlet, they actually include this one, that request dispatcher like this. Okay, as well as it retrieve the user ID and password, and then check what is the user ID or password. Okay, if it is matched with the predefined password, then a login successful message is there. As well as you create the cookie and you respond this one in the cookie, and if it is unsuccessful, then it shows the message that you are an invalid user or password username error, and it actually redirect or include the login.html. So that is actually performed within the login servlet. So we also do the same thing here. So login servlet. So here response dot set content type
text or HTML, text or HTML, that is the content type. Then print writer out equals to response dot get writer. So that is second one. Then you also include the link.html. So request dispatcher, RT equals to request get request dispatcher, sorry, get request dispatcher dot include request dispatcher, that is login.html. What is this one? Sorry, link.html, link.html dot include request and response. Okay, so actually first we have to obtain the object, so it is not possible. Means here we just give the reference, that's why the error is there. So that include this one. Now we just fetch the user ID and password. So string UID equals to request dot get parameter, and the field, I think this is UID, field is UID. So Control C, this is UID, and string password equals to request dot get parameter, that is password, request dot get parameter password. And then if you want to check the password with this one, or UID and password like anyone, suppose if you just check password dot equals, and if it is like admin @123, then what you perform here, if password match with this one, then your login is successful and out.print a welcome name, and you just add the cookies like this. So out.print login successful, this one, and cookie CK equals to new cookie UID and password, and here your name is, that is also there. Welcome message is there. So out.print, that is first BR, means for break row,
welcome class UID, and here you create the cookie object. You create the cookie object and you add response dot add cookie ck. So this is the code. Here you add this cookie, and if it is unsuccessful, okay, here name equals to name, sorry, that is not pass the UID password every time. Suppose name, suppose the cookies is, sorry, suppose the cookies name is name, and name is who is the login user, and this is nothing but the UID, that is the cookie, and response dot add cookie, this one, and else it gives you, sorry, that I just copy from this one. So from the else portion, you just copy this one, and this is the else portion, else, and control V. So that is that basically gives you the message, error message, and also include the login.html. Okay, so that is basically the login servlet. So that we implement, no error is there. And now we will not run this one because some more thing to happen, because logout, how you can perform logout, how you can visit some other pages, that is interesting thing. So here you can see that when you perform the logout, so what it will do, first here the response.set content type, printer out, and include the link.html, and cookie, you create the cookie and make the cookie value as null, and ck.setMaxAge 0 means you remove that cookie, and response.add cookie ck. So now it contains nothing because you set the max age, means it lifetime to 0 millisecond or 0 seconds. So it is destroyed. Okay, so these are the steps. So again, I just copy this code. Okay, so it will save our time. I think all of you understand here what we going to do here. কি বোঝা গেছে তো কি করছি আমরা লগ আউটে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ওকে, লগ আউটটা বুঝতে পারছো তো কি করব? দেখো কি করছি স্টেপটা, প্রথমে যেমন রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ সেটা থাকে, তারপরে প্রিন্ট রাইটার আউট সেটা করছি, দেন আমরা কি করেছি যে ডিসপ্যাচের অবজেক্টটা নিয়েছি, ডিসপ্যাচের অবজেক্ট এই জন্য নিয়েছি যাতে ও লিঙ্কটাকে ইনক্লুড করে। ওকে, এখানে এই প্যাকেজটা নেই তাই এটা এরর দিচ্ছে, তো ইম্পোর্ট প্রিন্ট রাইটার। সো দেন আমরা কি করছি, কুকিজ অবজেক্টটাকে cookie equals to new cookie, we create a cookie with the same name. Okay, and then ck.maxAge adds -1. So this package actually not imported, so we import this one, and then set maxAge 0 মানে হচ্ছে যে তুমি কুকিটাকে ডেস্ট্রয় করে দিলে, and then response.add cookie মানে তুমি ওই নামে ওভাররাইট করে দিলে ওটাকে, যে নেম বলে এটা আছে এবং সেটা ডেস্ট্রয়। ওকে, সো you log out from here. So that is basically the log out section. Okay, I just save this one. So this is our log out. Okay, and another one, that is the profile one. Again I copy from here. Okay, it will save our time. So in the profile, what they will do, they actually link this one, and then try to fetch the cookies information, and if it finds out that name value equals to null, okay, name dot equals null, because here ck0.getValue they try to find out, because basically they are not actually iterate this cookie, so they fetch this one, and then if ck not equals to null, okay, string equals ck equals to getValue, and name not equals to null, and or name equals to null, ওয়েলকাম টু প্রোফাইল, মানে যদি ওটা কোনো ভ্যালু না থাকে, সরি ভ্যালু যদি থাকে তাহলে ওয়েলকাম টু প্রোফাইল,
otherwise কি হবে please log in fast বলে ওটা redirect করছে। So that is clearly confusing also to you, because here you have to iterate this one somehow, and then you have to find out what is the name of this one. Okay. So we just write the code here for profile. So we move to the profile.java. So here what we do, so like previous one, response dot set content type text or HTML, text or HTML, and then হচ্ছে যে then what we write, that print writer out equals to response dot get writer, and we also include so request get request dispatcher, get request dispatcher, request dot get request dispatcher, and this is link dot html dot include request response, and end this is semicolon, and we also fetch. So in that case we actually perform this one, include this one, and we also fetch the cookie information. So cookie ck, and this is the array as you fetch this one, request dot get cookies, this one, and you also can use for ck for I equals to 0, I less than ck dot length, and I plus if, okay, this is integer I, so integer I, if cki dot get name dot equals what the equals and name, and we assign the cookie's name as name. If this is name, then we try to fetch the value, okay, name, and val. So here we also assign that string user uid, this is string uid. If this one uid, and it is a local variable, so initially this is null, and if cki dot get name dot equals name, then cki then uid equals to cki dot get value, so you fetch this uid, and you also can here break or anything, because here our objective is not the find out the what are the different cookie name, but the cookie value. So you can iterate this one, but at some point of time, if you find out that, okay, this name is this uid is not blank, so after iterating this loop, if cki uid is
if it is not null, so we can check not null. Okay, not equals to null. If UID not equals to null, not equals to null, if it is not equals to null, UID not equals to null, because UID assigned initially null, and after iterating this one, if the cookies information set, and it will definitely be not null. Okay, there also have certain other parameter that cookie not null or cookies dot name dot equals to blank. Okay, and not blank, and also you also can and sorry, or this is not and, this is or this is the logic or. Okay, or name dot equals name dot sorry UID dot equals sorry this is UID dot equals that is blank. If it is so, if it is also not blank, so we put a here, means UID not equals to null, and this equals also not null. Then we say that welcome profile. So I just copy these two. Okay, other than typing, because আজকে আমার একটু কোড করতে অসুবিধা ইন দ্য সেন্স আমি সকালবেলা একটা অন্য সাবজেক্ট পড়েছি, হ্যাঁ, ওই জন্য মাথাটা খারাপ হয়ে আছে। তো আমি প্রসেসটা জানি, একটু জাস্ট একটু আজকে একটু কষ্ট করে নিতে হবে। না বুঝতে পারলে বলো, আমি লজিকটা জানি কেন হচ্ছে, কিন্তু আমার কোড করতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি বিগ ডেটার উপরে কোড করছিলাম সকাল থেকে, তো আমার অসুবিধা একটা হচ্ছে কোডিং করার সময় আজকে। ওকে, নো প্রবলেম। তো দ্যাট ইজ দিস ওয়ান। আমি এলস কি করব, এলস হচ্ছে এটাকে আমি করব যে লগ আউট করব। ওকে, এলস কি হবে যদি এটা সিকে নট নাল না, এলস আমাদের কি হবে যে এরকম যদি আমি না পাই, তাহলে নেক্সট মেসেজ দিস ওয়ান আমরা লগইনটাকে ওটা চেয়ে নেব। তো জাস্ট কপি এলস the logic is control V, that you actually include the login.html. So this is our profile. Okay, so that's all about this one. কি বোঝাতে পেরেছি? হ্যালো হ্যালো স্যার একজন জয়েন করার ট্রাই করছে, একটু অ্যাকসেপ্ট করে নেন। আচ্ছা করে দিচ্ছি। ওকে, সো বুঝেছো তো কি করে লগ আউট হচ্ছে? যে ওখানে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে লগ আউটে এই জায়গাটা, যে প্রথমে কুকি যেটা নামে তুমি এটা পপুলেট করছিলে ইউজার আইডি দিয়ে, সেটাকে তোমাকে নাল করে দিতে হবে বা এরকম ডবল কোড দিতে হবে, আর সেট ম্যাক্স এজটা 0 করে দিতে হবে লস করবার জন্য, এবং সেটাকে অ্যাড করে দিতে হবে। তাহলে ওটা এই নেম দিয়ে যে কুকিটা ছিল সেটা ওভাররাইড হয়ে যাবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের লগ আউটের এ। তো দ্যাট ইজ প্রোফাইল। এবার দেখা যাক এটা রান করে কিনা। তো প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, এটাকে বিল্ড করতে হবে। তো রাইট ক্লিক, এটা হচ্ছে যে আমরা বিল্ড করব সবার প্রথমে। তো বিল্ডটা ওপরে আছে, বিল্ড প্রজেক্ট। সো দেন আমরা এটাকে রান অ্যাজ অন সার্ভার এটা করব। করার পরে এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম, এটাকে সিলেক্ট করলাম, নেক্সট করলাম। তো ডে 5 ইজ দেয়ার, অ্যান্ড বিল্ড তো করেইছিলাম, আমি ফিনিশ করলাম। করলে এটা ওই প্রথম ইন্ডেক্স পেজে যে আমাদের 3টে প্রোফাইল বা পেজ আছে সেগুলো আমাকে দেখাবে। ওকে, কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার, যে আগে থেকেই আমরা দেখো আগের যে প্রজেক্টটা রান করেছিলাম তাতে কুকিটা মনে হয় অ্যাড করে দিয়েছিলাম। ওকে, তো সেই কুকিতেও নেম বলে একটা ভেরিয়েবল ছিল বা ইউআইডি ছিল মোস্ট প্রবাবলি। ও সরি, তাহলে ঠিক আছে, নাহলে নেম কুকিটাকে ওভাররাইড হয়ে যেত। তো আমি এটাকে ওপেন করলাম।
Okay, so welcome to CGC, login, logout and profile. তো আমি প্রোফাইলে গেলাম লগইন না করে, দেখা যাক কি করে। এরর হয়েছে সিকে ইজ নাল, কারণ আমার সিকেটা অ্যাড করা নেই। ওকে, তো এখানে এই জন্যে এদের এদের যে লজিক, ফার্স্ট টাইমেই আমি যদি প্রোফাইলে যাই, সিকে তো নাল আছে, নাল অবজেক্ট, তাহলে ও নালটাকে ধরছে, ঠিক আছে। তো ওখানে একটা আমাদের এখানে একটু কারেকশন দিতে হবে। কোথায় বলো তো? এই যে প্রোফাইলেতে আমরা এই সিকেটা গেট কুকিজ বলছি, ও কিন্তু কুকি ইকুয়ালস টু নাল ভাবছে। যে এখানে যে এক্সাম্পলটা দেখলে, এতে প্রোফাইলে গেলে ও কিন্তু নাল করছে। নাল কেন? এই প্রোফাইলে গিয়ে ডে 5-এ প্রোফাইল সিকে ইজ নাল, সিকে ইজ নাল প্রোফাইলে। তাহলে প্রোফাইলে আমরা যদি যাই, প্রোফাইলে কি করেছি, প্রথমে রিকোয়েস্ট ডট গেট কুকি, তাহলে আমাকে এটা এটা অ্যাকচুয়ালি করা উচিত ছিল সিকে নট ইকুয়ালস টু নাল যদি হতো। এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি এখানে যে লজিকটা, এদের লজিকটাই ঠিক ছিল এখানে, যে ইফ সিকে নট ইকুয়ালস টু নাল দেন আমাদের এটা করা উচিত ছিল। ওকে, তো সে যাই হোক, এটার আলাদা একটা প্রসেস আছে, এটা তাহলে একটু চেঞ্জ করে নিও কোডটা তোমরা। ওকে, তো আমরা প্রথমে যদি লগইন যাই তাহলে কোনো প্রবলেম হবে না। তো লগইন আমাদের কি আছে, আমাদের পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে admin@123। তোমরা দেখেছো এখানে, আমি জাস্ট এটা লগইন সার্ভলেটে গেলাম, লগইন সার্ভলেটে দেখো admin@123, এটা হয়ে গেলেই এটা চলবে। তো আমি এখানে আমার নাম দিলাম সুখেন্দু, আর পাসওয়ার্ড দিলাম admin@123। তো এটা তো কাজ করবে, ঠিক আছে। করলে ও কিন্তু দেখো লগইন, ওয়েলকাম সুখেন্দু। এবার যদি আমি প্রোফাইলে যাই তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না। স্টিল এটা প্রোফাইল হচ্ছে নাল, বিকজ ইউআইডি ইজ নাল। একটা কাজ করি, এদের লজিকটাকেই ফেলে দিই, বুঝেছো? কারণ এখানে হচ্ছে যে সিকেটা নাল হচ্ছে, আমি ইউআইডি যেটা ধরছি ওটাও নাল আসছে। তো এদের লজিকেই এটা কাজ হবে। আমি পরে এটা বলে দেবো কেন হলো এটা। এটা আমাদের প্রোফাইল। তো আমরা এখানে একটু লজিকটা ভুল করেছি। তো আমরা কোথা থেকে এটা কপি করছি, এটা হচ্ছে যে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচারের পর থেকে। রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচারের পর থেকে, তার আগে তো ওরা কুকিটা তুলেছিল না, কুকি থেকেই তুলেছে। তো এটা আমি জাস্ট চেঞ্জ করে দিলাম একটু। তো কুকি if ck not equals to null string, বলছি আমার লজিকটা কোথায় ভুল হয়েছে। এগুলো সাধারণত আমার ভুল হয় না, কিন্তু আজকে আমার একটু প্রবলেম আছে আজকে। তো এটাকে আমি একটু শিফট করে দিলাম ট্যাবে। তো এটা out.println, এটা রিকোয়েস্ট। এবার ঠিক আশা করি হয়ে যাবে, কারণ আমি লজিকটা এখন এখানে চিন্তা না করে কোডটা করেছিলাম। তো এখানে কি করছে বলছি, যে এটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডিসপ্যাচার, এটা link.html আছে, ইনক্লুড এটা যেটা আমিও করেছিলাম, কুকি সিকে রিকোয়েস্ট ডট গেট কুকিজ, এটাও আমি করেছিলাম। ইফ সিকে নট ইকুয়ালস টু নাল, যদি নাল না হয় তখনই কেবলমাত্র আমি এই সিকে জিরো ডট গেট ভ্যালু, যেহেতু আমি প্রথমবার ওটা করছি, তো তার নেমটা আমি তুলতে চাইছি। নেম হচ্ছে গেট ভ্যালু, মানে প্রথমেই আমি ভ্যালুটা চাইছি। ওকে, ভ্যালু মানে ইউজার আইডি যেটা আমি প্রোভাইড করছিলাম। ইফ নট মানে নেম নট ইকুয়ালস টু নাল অর নেম নট ইকুয়ালস টু নাল দুটো হয়, তাহলে ওয়েলকাম টু প্রোফাইল বলে তার নামটা দেবে। এলস কি করছে, এখানে ইফের করেসপন্ডিং এলস হয়নি, যদি কুকিটা যদি নাল হয় তাহলে বলছে যে out.println, এটা হচ্ছে যে লগইন ফার্স্ট রিকোয়েস্ট, এটা এইভাবে এটা চলে এসছে। ওকে, তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য থিং। এটা এই এলসটা মানে কুকি যদি নাল না হতো এটা ভেতরেও দেওয়া যেত, কারণ কুকি যদি আগে থেকে অনেক অন্য পেজে যদি সেভ থাকে তাহলে এটা চলে আসবে। এখানেও একটু লজিকটা ভুল আছে, সেটা আমরা যখন অ্যাকচুয়াল প্রজেক্ট করতে যাব তখন এটা দেখব কি হচ্ছে। তো আমার এখানে কাজ হচ্ছে এটাকে প্রথমে ডে 5টাকে রিমুভ করা। তো অ্যাড অর রিমুভ, সো আই জাস্ট রিমুভ দিস ওয়ান অ্যান্ড ফিনিশ। ওকে,
then as the code has changed, so right click, first build the project, and then right click, run as on server, and this one next, and finish, and keep this one error. সো এবার যদি আমি প্রোফাইলে যাই, এ বলবে যে ওয়েলকাম টু প্রোফাইল, ওয়েলকাম সুখেন্দু। কেন হলো প্রোফাইলে? কারণ আগে থেকে এটা কিন্তু সেট করা ছিল। ওই যে আগের যে কোডটা ছিল, আমি তো ব্রাউজার অফ করিনি, তার জন্য এটাকে যদি লগ আউট করি, এবার যদি প্রোফাইলে যাই, তাহলে কিন্তু ও কিন্তু নেবে না। ঠিক আছে, কারণ ও লগ আউট, মানে বুঝতে পারলে তো, ব্রাউজার আমি না যদি ক্লোজ করি, তাহলে কি হচ্ছে, আমার ওটা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলে আমার কথাটা? তার জন্য দেখো প্রোফাইলটা আমি নতুন করে যখন খুলছি, আগের কুকি থেকে ও তুলতে পারছিল। এবার এখানে লগ ইন করলেও তাই হবে। তো লগ ইন আমি আবার করলাম যে দিস ইজ অ্যাডমিন অ্যান্ড দিস ইজ admin@123। তো এটা যদি লগ ইন করি, তাহলে দেখো এটা অ্যাডমিন, ওয়েলকাম অ্যাডমিন। এবার আমি প্রোফাইলে যাই, সেখানেও অ্যাডমিন দেখাচ্ছে, এবং লগ আউট করলে সেটা লগ আউট সাকসেসফুল। এবার প্রোফাইলে গেলে ও আর যাবে না। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য লগ ইন অ্যান্ড লগ আউট। ওকে, কি বোঝা গেছে তো? হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, যে তোমরাও ট্রাই করতে পারো, এরকম ছোট ছোট কাজগুলো আগে করতে হবে। হ্যাঁ, না হলে কিন্তু কি প্রবলেম হবে, তোমরা ধরো বড় কোনো প্রজেক্টে নেমে গেলে প্রথমেই, ঠিক আছে, তখন যখন কোড ধরতে পারবে না, মানে এরকম ছোট ডিবাগ না যদি করে যাও, পরে কিন্তু অনেক কিছু ধরতে পারবে না। ঠিক আছে, আমরা পরে তো বড় প্রজেক্ট একটা করবই, তাতে তাতে অনেক কিছু এরকম সিচুয়েশন আসবে আর কি, মানে অ্যাজ এ টিম আমাদের এটা কাজ করতে হবে। তো নেক্সট আমরা টপিকে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে লগ ইন লগ আউট আমাদের হয়ে গেছে। আজকে মনে হয় আমি ডেটাবেসে যেতে পারবো না, তো এটা আমাদের কাজ হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে হিডেন ফিল্ড। হিডেন ফিল্ড কি হয়, সেটা হচ্ছে যে তোমরা কি করো, এখানে মনে রাখতে পারো না অনেক সময়, তাই না? তো just a minute. Camera is working. সো হিডেন ফিল্ড সম্বন্ধে বলছি। ওকে, নাও ইট ইজ ভিজিবল। আমি হিডেন ফিল্ড সম্বন্ধে খুব ছোট করে, এটা আমি প্রোগ্রামিং আর করব না, দ্যাট উইল টেক লটস মোর টাইম। ওকে, সো আমি একটা হিডেন ফিল্ডের একটা এক্সাম্পল বলছি কিভাবে হয়। কি হয় যে সাপোজ ধরো দিস ইজ এ লগইন পেজ, দিস ইজ এ লগইন পেজ এন্ড দ্যাট কন্টেন্ট ইউজার আইডি এন্ড পাসওয়ার্ড। এবার এটা লগইন সাকসেসফুল হওয়ার পরে যে পেজটাতে গেল, সেই পেজ থেকে অন্য পেজে, তো লগইন সাকসেসফুল হলে এ ধরো এখানে রিডাইরেক্ট করলো, তো এই পেজ থেকে যখন এই পেজে যাবে, তখন কি হবে, তখন ইট উইল ফরগেট অ্যাবাউট দ্য প্রিভিয়াস ইন্টারঅ্যাকশন, মিন্স হোয়াট was the user ID and password that will totally forgotten by this one. So what happened, when it redirect to this page, it use a hidden field, মানে input type hidden,
hidden, and you can input type hidden, and you can put a name and value pair here. Okay, so that from here, just like the form parameter, it also can fetch that data request.get parameter by the name here is specified. Then it fetch that value, so it can remember who actually log in from here. So that is basically the input type hidden field. Okay, is that clear? Hello. Can I move on example? Hello. Hello. Yes. Can I go for an example on this? Yes, sir. Okay. So input type hidden, how we can do this thing, that this one. So using the hidden field, suppose you are doing the same project here as here. This one means login, log out, that you have to perform using the other than the cookies, you have to perform this one using using a hidden field. So how it can perform? Okay. Or sorry, I just do some very simple thing here. Suppose here new project, sorry, new project name is a day5 hidden test hidden field. So that is next and web.xml and finish. Okay. So I just close rest of the code. So this is day 5 hidden, and in day 5, suppose again you have a login page. So new HTML file, and this is index page is the login page. Suppose index.html. So next and finish, and this is suppose form within the body. Form action is login OP, login operation. This is the form. Method equals to get, and within this form you have tr and td. So tr/tr, and within this tr, this is td/td, and this is user ID, and this is td/td. This is input type typ, input type text, name equals to uid, and this one, and again, okay, table is not mentioned, that's why the error is there. So table and ctent control X, and that is the table. So no error is there. So now I just copy this tr, control C, control V. This is password, and this is type password, and this field is pass. And just like the previous one, we just again copy this one and control V, and I remove this one
and here call span equals to 2, align equals to center, and this is input type submit, and value equals to login, and we have a login OP as the servlet to handle this request. So right click, new servlet, and package it v1, and this is suppose login OP, and next, and this is finish, and we delete all unnecessary file here, and this one and this one shift end. So again here response dot set response dot set content type text or HTML, and print writer out equals to response dot get writer, and then string UID equals to request dot get parameter, and the parameter that you pass here, and the parameter name is UID. This is Control V, and also string pass equals to request dot get parameter, and the parameter name, what is the parameter name here? That is pass. So you fetch user ID and pass, Control V, and suppose Baba. Okay, just a minute. Okay. So এখানে কি হয়েছিল, হিডেন ফিল্ড ছিল সার্ভলেট। ওকে, এখানে এটা করছে, এবারে এখান থেকে একটা ট্যাগ দিয়ে অন্য একটা সার্ভলেটে গেলে সে ওটা পাবে না, তার জন্য এটা দেখাতে হবে। ওকে, সো আমি যেটা বলছিলাম যে এটা পাসওয়ার্ড এটা পেলো। এবার নেক্সট হচ্ছে সাপোজ এটা তো লগ ইন এ সাকসেসফুল। এটা ধরো তুমি করছো যে তুমি এটাকে পাঠাতে চাইছো অন্য এক জায়গায়। জাস্ট a minute, I just go through this example. So this is login servlet. Okay, এবার ধরো তুমি অন্য আরেকটা পেজে তুমি যেতে চাইছো। ওকে, অন্য একটা পেজে যেতে চাইছো। সো এখানে আমি বলছি if you password pass dot equals suppose again this is admin@123 যদি হয়, তাহলে সাপোজ ধরো তুমি অন্য একটা পেজে যেতে চাইছো, বা এখানে দিলাম out dot print, এটাতে বললাম যে login successful, login সাকসেসফুল। এবার সাপোজ এটা লগইন সাকসেসফুল হয়েছে, এবার ধরো তুমি অন্য একটা পেজে তুমি যেতে চাইছো একটা সাবমিট বাটন করে।
ওকে, তো তুমি যদি এরকম করো যে এখানে আউট ডট প্রিন্টএলএন আউট ডট প্রিন্ট এখানে একটা দিলে যে ফর্ম অ্যাকশন and form action, and action is profile বা any next page. Okay, and as I mentioned that this is basically you have to use here the escape sequence and method equals to, again suppose this is get method, and you also use this one with escape sequence. So this is a get method. So this is the form action method, and this is the end of the form. And you also have, suppose here slash form এরকম একটা আছে, and এখানে যদি তুমি ইনপুট টাইপ এবার যদি দাও যে ইনপুট টাইপ equals to এখানে দাও submit and here you also have to put this one and input type submit and value equals to, suppose go, this is escape sequence and this is another escape sequence. Okay, so you just write it means that it will create a form, and in the form there is a submit button. But if you move to this profile one, means the action is profile, so you also have a right click new here new servlet, and class name is profile and package is suppose p1. So next and finish. এবার তুমি যদি এটা করো তো এখানে তুমি ভাবছো যে লগইন যে করেছে তার নামটা এখানে পাওয়া যাবে, এখানে কিন্তু পাবে না, প্রোফাইলে কি পাবে না এটা। তো সেটা তুমি চেক করে দেখতে পারো। তো চেক করে দেখে আমি এখানে যদি এরকম করি যে রিকোয়েস্ট ডট গেট প্যারামিটার করি, তাহলে কিন্তু ওখানে দেখবে এরর দেবে একটা, ঠিক আছে, নাল দেবে। যদি তুমি এরকম করো রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ, যেটা আমরা করি রেসপন্স ডট সেট কন্টেন্ট টাইপ, এটা যদি করি টেক্সট অ্যান্ড এইচটিএমএল, এখানে টেক্সট স্ল্যাশ এইচটিএমএল and print writer out equals to response dot get writer, and if you want to fetch string user equals to request dot get parameter, and the parameter that you actually perform here, the name is, what is the name, suppose the user is the UID that you put here. You are thinking that this UID actually the valid UID, means you get the user ID from here from the profile, but that is not happen. Control V. So এখানে যদি লেখো যে out dot print এখানে কোনো যদি মেসেজ লেখো ওয়েলকাম বলে এখানে প্লাস তুমি যদি এটা ইউজার দাও, ওকে, তাহলে কিন্তু এটা নাল দেবে, কারণ প্রিভিয়াস ইন্টারঅ্যাকশন যেটা হয়েছিল ইন্ডেক্সের সাথে এটা, সেটা প্রোফাইলে এসে ও ভুলে গেছে। তো এটাকে যদি আমরা রান করি, রাইট ক্লিক, ফার্স্ট বিল্ড দ্য প্রজেক্ট, then right click, run as on server, and select this one, next and finish.
So I just open it with this one. It remove. Okay. UID equals to Moina, password equals to this one. So login successful. I just check here. So view source code. Here a half. Okay, that is not accepted. Why this is not accepted? Because I have not put any body here. Within the body, basically that will work actually. Okay, so that's why it is not working. Our code is right almost. So I just put a body here. Body, and at the end I just write a slash body. Control S, and again I just remove this one. Right click, add and remove. And that is happened. The difficulty will occur with respect to this servlet most of the time, because HTML code actually you have to write all HTML code within the bracket. That's why such error will occur. Okay, in some cases. Build the project and right click, run as on server, and select this one, next, and finish. Now we check. And suppose I just change Sukhendu, and this is admin @123. Just move. Still not there. Okay. Okay, this type of error may occur. So right click, we again check. Okay. So remove this one and finish. Okay. And build. রাইট ক্লিক। এটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুব ভালো জিনিস। এই যে এরর হচ্ছে, এরর হলে কিন্তু তোমরা বেশি শিখতে পারবে। আমার যদি পুরো পারফেক্ট হয়ে যায় তাহলে তোমাদের কিন্তু প্রবলেম হবে পরে। ওকে, সো দেখতে পাচ্ছ আমি কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করছি। সেটা কিন্তু একটা ডিবাগিং, মানে ডিবাগ করার মতো জিনিস তোমরা শিখতে পারছো এখানে। তো রাইট ক্লিক, এগেইন রান অ্যাজ অন সার্ভার। সো দিস ওয়ান ইজ দ্য সার্ভার। সো নেক্সট অ্যান্ড ফিনিশ। Now we check. I think this time it will fine. Otherwise, I will show this example with respect to JSP in later section. So again, I just put Sukhendu, and this is admin @123, and this one. স্যার আই থিঙ্ক ব্যাকস্ল্যাশটার জন্য প্রবলেম করছে। এটার জন্য হতে পারে। না, এখানে কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা পরে আমি দেখছি
এটা একটা এইচটিএমএল আগে কোডটা করে নিই, তাহলে ভালো হবে। কি হয় দিয়ে ওই জায়গায়, এটা অনেক সময় আমরা কি করি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই, তাহলে তোমাদেরও ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে যে এই যে এ লিখলাম, মেশিনটা এত স্লো হয়ে যাচ্ছে না, দেখি এ, আর আমি একটা এখানে স্যাম্পল কোড করে নিয়ে এটা করছি। হ্যাঁ, নাহলে ওখানে আওয়াজ আয় না রে ভাই, তো স্লো হয়ে যায় না মেশিনটা। অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, না হলে ওটাকে আরেকটু এডিট করে দেবো। তো এটা অ্যাড রিমুভ করে আমি আরেকবার এটাকে রিমুভ করলাম, ফিনিশ করলাম, ওকে করলাম। দেন এটাকে আমি আবার রাইট ক্লিক করে বিল্ড প্রজেক্ট করলাম, আরেকবার বিল্ড প্রজেক্ট করে নিই, বিল্ড প্রজেক্ট, দেন এটাকে রান অ্যাজ অন সার্ভার, এটা করলাম, সার্ভার সিলেক্ট করলাম, নেক্সট করলাম, ফিনিশ করলাম। কিপ এটা, তো সুখেন্দু দিলাম, এটা admin@123 এটা দিলাম, এটা করলাম সাকসেসফুল। এখানে এটা আসছে না, তো এখানে আমি এই যে জায়গায় ছিল এটাকে কন্ট্রোল জেড করি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইউআইডি ছিল, এটা দিলাম, কন্ট্রোল এস করলাম, তো ওখানে কি এসেছে একবার দেখে নিই। এটা হচ্ছে পেজ সোর্স, এ হার প্রোফাইল ইউজার ইকুয়ালস টু সুখেন্দু, এটা এসছে, কিন্তু কোডটা কিন্তু আসছে, কিন্তু এটাকে কিছুতেই কাস্ট করতে পারছে না, কোডটাকে কিছু কাস্ট করতে পারছে না। ঠিক আছে, দেখা যাক। এটাইতে যখন এসছিল দাঁড়ো, এটা হচ্ছে ইউআইডি, আর এখানে এটা ইউজার তুলেছি, তো ইউজার তুলেছি, তো এটাকে এটা দিলাম,
কন্ট্রোল এস করলাম, সার্ভারে নিশ্চয়ই এটা নেই, 5 ডে হিডেন, এটাকে আরেকবার অ্যাড রিমুভ করলাম। জাস্ট একটু ওয়েট করো, হ্যাঁ, এটা দেখি পারি কিনা। এটা প্রবলেমটা যেটা সলভ হচ্ছে, করতে পারছি না। রাইট ক্লিক করে বিল প্রজেক্ট, তো রাইট ক্লিক করে বিল প্রজেক্ট আরেকবার করলাম, রাইট ক্লিক করে রান অ্যাজ অন সার্ভার, তো অন সার্ভার দিলাম, নেক্সট দিলাম, ফিনিশ দিলাম। চল রে বাবা, এবার আর কত, এটা না হলে আমি আর করবো না। দেখছি admin@123 এসেছে প্রোফাইল, তো নেক্সট করলাম, দেখছো এখানে সুখেন্দু আসছে। ওকে, এখানে ওই যে ডবল কোডটা দিয়েছিলাম তার জন্য, তাহলে টেস্টিং করার পরে এই ডবল কোড, এই যে ছোট কোডটা এটা তুলে দিলেই হবে। তো এই জায়গাটাই আমাদের এরর হচ্ছিল, বুঝতে পারছে? হ্যালো, বোঝা গেছে তাহলে কিভাবে আমরা ডিবাগটা করলাম? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো তো সবাই? আচ্ছা। ওকে, সো তোমরা ওই এরকম একটু ট্রাই করো বাড়িতে, কারণ যখন এরর হবে ট্রাই করতে হবে আমাদের, আর যদি খুব প্রবলেম হয় তখন তো আমি আছি। ওকে, সো আরেকটা তোমাদের বলবো আজকে, সেটা হচ্ছে তোমরা কিন্তু ওরাকেলটা ইনস্টল করে রেখো বাড়িতে। যারা জানো না, কেউ কি আছো এরকম যারা ওরাকেল কি করে ইনস্টল করতে হয় বা ওরাকেলে কি করে কাজ করতে হয় জানো না? আছো কেউ? হ্যালো, হ্যালো।